So this is what I say to people that make this accusation. If you don't believe this is possible, then I suggest that you take that self-limiting belief, you put that shit in a fucking box, and you bury that next to all your embarrassing shit, and don't open your fucking mouth about it. Let that live with you. Don't let that live with somebody else. Because the highest and most dominant form that we have to express is in front of us. Because I fucked up. كذاب. Yes, I've done steroids. And yes, I'm on steroids, monitored and managed by a trained hormone clinician. مرحبا شباب، اهلا فيكم فيديو جديد. الفيديو اليوم راح نحكي عن الليفر كينج بما انه انكشف. اغلبيه الناس بيعرفوا، اذا مو كل الناس بتعرف الشخص هذا، معروف على السوشيال ميديا. خصوصا انا اول مره شفته كان على التيك توك. بيروج لحياة الناس القدماء، انه انت بتطلع من الكهف مثلا، بتروح بتاكل لحم ني، بتاكل مثلا التستيكلز اللي هي الخصيتين تبع الحيوانات، مشان انت ترفع التستوستيرون تبعك وتصير انت يعني حياتك افضل وصحتك افضل والمود تبعك او حالتك النفسية افضل، وانه مالك بكل الاشياء الجديدة هلا، وارجع لي ايام اجدادنا ومدري ايش. جاته أكتر من مرة وطلع على أكتر من بودكاست معروف عالميا. جاء السؤال: هل أنت بتاخذ منشطات؟ ودائما جوابه كان لا، كان عنده أكثر من فرصة. فخلينا نشوف شو عنده أو شو بدي يحكي بالاعتذار اللي طالع فيه، وخلينا نشوف. الفيديو اسمه Liver King Confession Allied، يعني confession بالعربي يعني مثل اعتراف وأنا كذبت. Primals, I'm making this video to apologize. Because I fucked up. Because I'm embarrassed and ashamed. اوكي، اول شيء بدي احط بالاعتبار انه هو قال I fucked up، يعني انا غلطت او شيء. هو اوكي، لما تسوي غلط وواحد يجي يسألك، قل له اوكي بتعترف انه انت سويت غلط وبتصح، مو تجي عندك الفرصة مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعلى منصات عالمية وتسألك السؤال نفسه وتقول انت لا، بعدين لما تنكشف تعال تقول انه انا fucked up. هون هذا اعتذار بس لانك انكشفت. لو انت ما انكشفت كنت ما طلعت وما حكيت وضليت هيك عم تنصب على الناس كل الفترة الطويلة هذه. Because I lied and I misled a lot of people. I've stated that this is a complicated as fuck topic, at least to me it is, because before social media, I was rich and anonymous, and after social media, I'm still rich, but no longer anonymous, and I never expected this kind of exposure in the public eye. It's been tricky as fuck to navigate. Well, clearly I did it wrong, and I'm here now to set the record straight. Yes, I've done steroids, and yes, I am on steroids, monitored and managed by a trained hormone clinician. قال لك عليها عم ياخذ ستيرويدز. طبعا بس المهرجين الصراحة اللي بيقولوا بالانجليزي الكلاونز هن اللي بيصدقوا شخص مثل هاد لما يقول انه هو طبيعي. وفي مننا كثير بهالدنيا انه يفكروا شخص مثل هيك ممكن عم يبيع supplements ما إلها أي 30 لازمة، وطريقة حياة ما إلها أي 30 لازمة، وما راح تسوي لك شيء، بإنه يصدقوه. يعني هيك أشخاص ما بتتصدق، واللي بيكذب مرة واحدة وبتجي له أكتر من فرصة، ممكن يكذب بأشياء تانية، ممكن يكذب بمرات عدة. أنا مع إنه الواحد يسامح، بس لما تجيك الفرصة أكتر من 10 مرات والسؤال أكتر من 10 مرات، هون أنت ما بدك الفرصة الثانية. معلش يعني، بس خلينا نكمل الفيديو. Liver King, the public figure, was an experiment to spread the message, to bring awareness to the 4,000 people a day who kill themselves. The 80,000 people a day that try to kill themselves. Our people are hurting at record rates with depression, autoimmune, anxiety, infertility, low ambition in life. Our young men are hurting the most, feeling lost,
weak, and submissive. So I made it my job to model, teach, and preach a simple, elegant solution called ancestral living, the 9 ancestral tenets, so our people no longer have to suffer, so we can collectively express our highest and most dominant form. This is my fight. This is... كذاب. انا اسف، لازم اقول انه هو كذاب. يعني الرسالة نبيلة، هذا رأيي. الرسالة فيها نبل، اوكي. عم يقول انه في مثلا معدلات الانتحار للرجال كذا، وانه ديبرشن الكآبة، وانه هو بده يصلح شيء هذا. بس ما فيك تصلح الغلط بغلط او بكذب. ما فيك تكذب على الناس بهالطريقة هذه ابدا. ف رأيي انه ليفر كينج سوى هيك بس مشان يكتسب الانتباه من الناس، ويبني اسطول حواليه من بزنس ومن ناس حواليه، وبس يصير مشهور. مع انه هو كان successful او كان ناجح قبل الشيء هذا، بس ليش هو ما كان بده يقول انه هو عم ياخذ PEDs؟ لانه انت بتخسر ال credibility اللي هي المصداقية. لانه كونه طبيعي بيثبت انه الشيء اللي عم يسويه اللي هو العيش مثل الانسسترز تبعنا القدماء بيعتمد على كونه طبيعي. يعني ما بصير ياخذ منشطات، لانه اذا قال انا عم ياخذ منشطات بقول له اوكي، المنشطات هي اللي وصلتك لهيك، مش العيش الطبيعي تبعك اللي رفع لك تستوستيرون ضعفين او 3 اضعاف. فمش هيك عم يكذب. فالعيش بصورة القدماء هذا يمكن programs، يمكن supplements، او يمكن اعتقد boot camp لازم تفوت فيه انت تدفع للليفر كينج شيء معين يعطيك الطريقة للحياة هذه، او يفوتك التجربة او يعيشك التجربة. فهذه كلها بزنس لا اكثر. Is why I exist. While spreading the message, I've been on several podcasts, and when asked if I've ever taken steroids, I've always said no. I don't touch this stuff, not gonna touch this stuff, never touch the stuff. That was a lie. I've convinced myself that this had nothing to do with the ancestral message. What? قال انه هو قنع نفسه انه كونه طبيعي ما له علاقة بالحياة اللي عم يحاول يروج له هو. ما هو صراحة فيديو غبي وتافه وما له اي 30 لازمة، ولو ضلوا ساكت كان احسن. لانه هو عم يروج انه هذه الحياة رح تخلي جسمك قوي وتكبر وتصير عندك تستوستيرون عالي الضعف او الضعفين، وتصير عندك عضلات كويسة، يصير المود يتحسن تبعك، وتصير حياتك صحية. فكيف؟ خلينا نكمل الفيديو. Convinced myself that I'm not a competitive athlete of any kind, so who the fuck am I cheating? I convinced myself that this topic was a placeholder for a far more important conversation. I convinced myself that this would overshadow the 36 years of working out, usually twice a day, without PEDs. I've convinced myself that this was the vocal minority, usually in the fitness category, driving to an unproductive conversation. And I had convinced myself that this would be the wrong message to send to the 15-year-old boys. So I continually dismissed it, and I dug myself into a bigger and deeper hole. I have only البيجر هول قصده انه يعمل فلوس على الناس هلا مضحك عليها بس لا اكثر. myself to blame. I did that. And it was all wrong. I will be better. I will talk about it openly because I believe that there's a time and a place for pharmacological intervention monitored and managed by a trained hormone physician. In 2021, when I was 43 years old, I didn't feel 100% physically or cognitively. So I went to get monitored and managed by a trained hormone clinician to see what the fuck was going on with my life. عم يقول لما كان 43 يعني 43 سنة ما كان عم يحس كويس، فراح لعند الدكتور وشوف شو عم يصير أو تبع الهرمون. And so yes, it's true. I have tried several peptide combinations in an effort. ليش ما
ليش ما جربت طريقة حياة الانسسترز تبعونا؟ شكلك ما جربت طريقة الليفر كينج. جربها، ممكن يتحسن. يعني ليش ما جرب ليش ما تجرب، او ليش ما تتبع نصيحته؟ ليش ما تتبع نصيحته ورفع وصلح التستوستيرون اللي عنده، او الهرمونات اللي عنده الناقصة او الواطي شوي، ورفعها عن طريق الحياة الانسسترز تبعه. To increase my growth hormone and it didn't work, meaning that my levels still remained below the normal level. So yes, it's also true that I've tried pharmaceutical grade growth hormone and I finally found success in managing therapeutic levels in the normal range. Yes, this is true. I've continued on with 0.6 cc's of testosterone per week, roughly 120 milligrams of testosterone a week. And no, I don't take any other steroids like nandrolone or winstrol, but I have tried them in the past without success. Yes, it's also true that my blood chemistry got all fucked up while taking nandrolone and winstrol. My lipids got all deranged, my liver enzymes went sky high, which is why clinical oversight is an absolute must. شايف شو عمل لك حتى الليفر كينج نفسه، وهذه يعني نقطة كويسة بالنسبة للفيديو هذا، انه انزيمات الكبد عنده كانت مرتفعة، تحليل الدم عنده كانت كمان مش في محلها، فمشان هيك عم اقول لازم تخلي حدا فهمان عم يتابع معك، مش تسويها لحالك، او مش تسويها مع ناس مثلا ما بتفهم شو عم تسوي. Nope. The Liver King brand has had nothing, or at least very little, to do with my business success. My companies were already kicking ass, already successful before the Liver King public figure, growing at 50% year over year and still growing at the same pace after the Liver King public figure. Nope. I've never had ab implants, ab etching, or any other plastic surgery, and I sure as fuck never actually had gene editing done in Singapore. اوكي، هون عم يرد على، لأنه في ناس قاعدة تقول إنه هو كان عنده اب امبلانتس، يعني عضلات مركبت له، عضلات بطن مركبت له، فعم يقول إنه هون لا. Okay. I made all of that up. It was all intended to be a joke, and that's an expression of ancestral 10 and 10. Have a little goddamn fun. Ultimately, why did I, or why do I do them? When I talk about the 85% of the population that suffers from self-esteem issues, that's me. I'm part of that statistic. This is why I fucking work myself to death in the gym. This is why I do 12 to 15 blood-burning workouts a week, just to feel like I'm okay. Still, I have to absolutely crush myself to do so, and I'm wrecked physically and cognitively, and hormone replacement has helped in a profound and significant way. And still, I believe that the path to paradise is paved in fucking hell. I previously have said in a weird way, I'm grateful for the recent events that have shed light on this complicated as fuck topic. I knew I needed to take this opportunity to openly discuss everything for me to be a better human. If there are any questions that remain unanswered, send them my way. I fully own that I fucked up. اوكي، خلينا بس يعني اعتذاره. خلينا نشوف تعليقات. The fact that people believe he was natty is all mind blowing. A lot about steroids to stop suicide and to help people with depression so that they could strive for unrealistic physique that they will never be able to achieve naturally. I did them favor by lying. Also, I'm rich. There you go. I'm summarized the whole. هذا التعليق من جوردن بيسوي لك، بيختصر لك الفيديو هذا كله. التعليق الثاني هذا: I didn't want guys to be depressed or commit suicide, so I gave myself a naturally unattainable physique while telling those guys they must be inferior because they can't achieve the same physique. I never meant for it to get this big. Literally create a plan on how to people to buy and his dog do, while building social media brand over a 2-year time frame.
Liver King, my goal to stop suicide in young men. Also, Liver King spent 2 years contributing to body dysmorphia issue in young men. هذا طالع كمان ممتاز. فهذا هو الفيديو يا شباب. ليفر كينج، مو بس الليفر كينج، حتى في عنا في الطرف العربي في كثير ناس راح تكذب وكذبت وراح تكذب وراح تضل تكذب على استخدام المنشطات وتحلف الموضوع صار سهل. الناس بتصدق كل شيء. الأجسام هذه، في أجسام أو في ناس بتقدر توصل للشيء هذا الطبيعي، بس هدول الناس بتكون قليلة جدا 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 قليلة. فأنت ما في داعي تربط قيمتك بشكلك نهائيا. أي واحد عم يتمرن لسنتين 3 وعنده شوية خبرة في التمرين بيعرف شو الجسم الممكن توصل له طبيعي والجسم مش ممكن توصل له طبيعي. بس حط في الاعتبار انه في دائما يعني ناس بتطلع من هالقاعدة هذه، بس الناس قليل جدا. لا تصدق كل شيء بتشوفه على الانترنت، اعمل بحثك، قارن نفسك بنفسك، وهذا اهم شيء. ولا تصدق الكذابين. شكرا جزيلا. Peace.